السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج اللي برحب بيها أهلا وسهلا بحضرتك. هي اللي داعية لهذا الموضوع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، اللي شايف، وده مش أول تجمع بيحصل بالشكل ده، ده يمكن تاني أو تالت، الوزيرة هتحكي لنا أكتر، لكن احنا شايفين ربط شكله جميل وإحقاقا لحقوق مهمة جدا. وبالتالي في ضيافتنا النهارده مع معالي الوزيره هيكون معالي الوزير مخيتار هيرباتيان وزير المغتربين بجمهوريه ارمينيا. You're most welcome. Good evening. Good evening. Did I pronounce it right? No. No. Can you correct me then? Mkhithar Hayrapetyani. Mkhithar, not Mkhithar. 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 It's a lot easier, Mkhithar. Yeah. So let me start with you. I mean, I want to start with how young you are. How old are you? 28. You're 28 and you've been a minister now for how long? 4 months. 4 months? Yes. Okay, so I was 27 when I was appointed. Okay. معالي الوزيرة، يعني لو تحكي لنا كده ايه الحاجات اللي موجود فيها الأرمن المصريين هنا؟ الكنايسهم ايه؟ يعني ايه الخلفية كده للمشاهدين يبقوا عارفين حجم الحاجة اللي موجودة هنا في مصر؟ هو عددهم بيتراوح من 7000 ل 8000 مصري أرمني، ويعني المهن أكيد حضرتك عارف مهنهم، يعني جواهرجية، في الطباعة، في الزنكوغراف. عندهم طبعا الكنيسة الرئيسية هي الأرمن الأرثوذكس، وبعدين يليها الأرمن الكاثوليك، وطبعا هي مقرها في القاهرة، والأرمن الكاثوليك في الإسكندرية. رئيس الجالية هو البطرك الأرمن الأرثوذكس، ويمكن عشان كده الجالية منظمة، لأنه الكلمة واحدة، لما البطرك بيقول على حاجة كله بيلتزم بيها. شعورهم الوطني عالي جدا، مصريين ذو طابع مميز للغاية. يعني نواديهم اللي هم ناتمان والجامك والقرارات هي مختفية بالنسبة لمعظم المصريين، يعني اللي كان عندهم صحاب عارفين ايه اللي موجود في اسكندرية على الترام وايه اللي موجود في مصر الجديدة فين، والحتة دي لأنها نوادي إلى حد ما صغيرة يعني. بس الحقيقة كانت يعني في وقتنا احنا طبعا كنا بنعرف الجامك والهم ناتمن، لأنه الحقيقة كانوا بيدخلوا حتى في الدوري إذا كان كرة سلة أو كرة قدم أو فولي، كان نشاطاتهم والحقيقة تجمعاتهم بقى مجتمعات، بيعملوا حفلات، والحقيقة بيحتفلوا بكل مناسباتهم، ليهم نشاطات مميزة جدا. هايل. We were just talking about the activities of the Armenians, the Egyptian Armenians here, and Her Excellency was just telling me about the clubs and the different places and the couple of churches that you have here. You're visiting the church, aren't you, during these visits? Yeah. You will be visiting the church? Tomorrow. Tomorrow you'll be in the church. Both in Cairo and also in Alexandria, Apostolic Orthodox Church and also Catholic churches. I learned just before we started this interview that you were coming from Lebanon and Syria. Is this true? Yeah, it is. So Lebanon, it's a fantastic place. Syria is also a fantastic place, but it's going through hard times. Tell me about that visit to Syria. I had contradictory feelings. From one side, I saw with my eyes because it was my first visit. I've never been before to a war place, to the Middle East. Ah, okay. Yeah, so including of course Syria. So I saw with my eyes what had happened in Syria, in Damascus, in Homs, which was totally destroyed, in Aleppo, which was half destroyed because of the war. I have met many Syrians with Armenian roots whoever I met, mostly they lost one, two, or even more family members, relatives. So of course I was sad. You could even see my tears.
But from the second hand, I saw strong people. I saw not only strong Armenians, but also brave Syrians, people who still, after 7-8 years of war, they still are. They keep of They're hoping. Not in war. They are positive. Continuous bombing. Yeah, you know, half an hour before my speech in Aleppo, we heard the sound of bombing 600 meters far from the consulate building of Armenia in Aleppo. It was attacked, it was bombed, and unfortunately 6 people were dead. So still, of course, the situation is more or less stabilized, but still it's not stable. But people are full of hope, they are positive, they are brave. So I was impressed from the other side. I was impressed because I've never met such people before. And that was unbelievable for me. Why I visited Syria? After the first day of my appointment, I decided for myself to visit this year Syria, definitely, because our community needs me, and who else if not me, the Minister of Diaspora of Armenia, because unfortunately since 2011 none of the politicians of Armenia visited Aleppo. So this was the first, and this was the first time that I did, and I was the right person who should do that. I'm sure Syrians with Armenian origins definitely do appreciate your visit. It's a sad situation, but let's hope that it gets better sometime. نتوقف مع فاصل قصير ثم نستكمل هذا الحوار. الحقيقة الحوار مهم جدا وفي نفس الوقت مليان بصورة، يعني أنا شايف قدامي مع كل الكلام من الوزيرين، شايف قدامي صورة، والصورة جميلة، وصورة لشعوب بتقرب من بعض بدل ما بنسمع عن الحاجات اللي بتفرق الناس من بعضها. نلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بحضراتكم وبرحب بمعالي وزير المغتربين بجمهورية أرمينيا مخيتار Հայրապետյան. That's correct this time. Good. Okay, I'm improving. برحب بمعالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خلينا كده واحنا بنتكلم، يعني احنا المناسبة كلها زي ما كنت بقول كده في قبل الفاصل، مناسبة حلوة وصورتها حلوة وشكلها حلو، لكن النشاط اللي بيحصل في وزارة الهجرة والمصريين في الخارج جزء منه الحقيقة أنا لمسته في المجموعة من المصريين اللي جم من استراليا مؤخرا، ودي أعتقد كان ليها وقع، لأن متهيألي ده النقطة دي في العالم ده أول كونتاكت يحصل فيها. مظبوط. أنا رحت أستراليا 3 مرات، والحقيقة كان نوع جديد من التواصل، لأنه بعد المسافات كانت بتخلي الكثير ما يروحش أستراليا. إنما بقورة هذا الموضوع مش بس إن إحنا دشنا مجموعة الصداقة المصرية البرلمانية الأسترالية، ومش بس إن في مصر تستطيع بالتاء المربوطة جبنا كابتن منى شندي وزارة القوات البحرية. ابتدينا مع الجيل الثاني والثالث من الشباب المصريين الأستراليين بيزوروا مصر. الحقيقة عملنا برنامج مكثف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وأيضا وزارة الدفاع. الولاد دول كانوا محتاجين أنه يعرفوا أكتر عن مصر. اللي بيسمعوه في أستراليا مخالف تماما للحقيقة، عشان كده كان في تنظيم لمحاضرات في أكاديمية ناصر العسكرية، كان في زيارات للكنيسة البطرسية عشان يشوفوا يد الإرهاب عملت إيه في الكنيسة، والدولة عملت إيه عشان تعيدها مرة أخرى، مش بس لجمالها إنما لممارسة إعادة ممارسة الصلاة في هذه الكنيسة. كان في لقاء أيضا مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وإزاي يوضح لهم موقف الأزهر من الأفكار المتطرفة ومن الإرهاب بصفة عامة. وأخيرا النهاردة حرصت إنه يكون في أيضا ممثل عن جهاز أو هيئة الرقابة الإدارية، لأنه كانوا
كانوا بيكلموا انتوا عندكم فساد وعندكم رشاوي وعندكم، فكان الحقيقه مهم جدا ان يجي ممثل من هيئه الرقابه الاداريه يتكلم عن كل القضايا اللي الدوله الحقيقه بتواجهها. شغله بال الناس اكيد، يعني الناس كلها شايفه الصوره بالظبط حاجه، واللي بيحصل فيه طبعا فساد وفيه ده، والا ما كانتش الرقابه الاداريه اشتغلت. هم ما كانوش يعرفوا بقى الحاجات دي، وما كانوش يعرفوا انه في قضايا هم فاهمين ان القضايا دي من زمان، فالحقيقه المسؤول فهمهم انه ده احنا لغايه الشهر اللي فات وما بيهمناش اي وظيفه سواء محافظ سواء وزير، اللي بيرتسي او اللي الحقيقه بنرصد خطا عليه على طول بيتم ضبطه. فالحاجات دي دول سفراء لينا، لما سفراء لينا دول يبتدوا ان هم يعرفوا، مش عايزه اقول لحضرتك كل واحد خارج من هذه الرحله يعني بتفكيره والمسؤوليه اللي بتقع على عاتقه لتوضيح الصوره الحقيقيه قد ايه. دول كانوا 20 مجموعه 20 من شباب المصري الاسترالي، في يناير ان شاء الله عندنا 70 هم الباكوره الاولانيه، واللي جاي اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. Okay, Mr. Minister, now that we're looking at the overall picture, and by the time we're putting this on air, probably it will be during the time of the celebrations that will be happening on Wednesday. So I'm sure we will be also be viewing some of the incidents and the events that actually, that you'll be attending. What kind of, though I know that it is not your domain, but what kind of cooperation that Egypt and Armenia may be having in the future, because there are so many similarities, there are so many things we can cooperate with, where both countries are striving for a better life for their citizens? There are many areas that I see the possibility and the huge potential that we can work together. But as a Minister of Diaspora, I would of course mention the importance of collaboration between our two institutions, because we both have big diaspora, and honestly we have a lot to share with each other. We have a lot to learn from each other. You know how we have worked, all the success stories that we have, and Nabila of course has a lot already done, because I'm well aware, and I of course because of that as well I'm here, because I like what she has done, and I would love to get well known. How do you see the work with diaspora, Egyptian diaspora? How do you, which are your visions? And I would definitely love to share our visions as well. Yes. But come on, let's do some marketing for Armenia, okay? Armenia is about 3 hours away from Cairo. 3 hours or less, or more? Let's say 3, yeah. 3, I mean, so it's closer than most of Europe to us. Yes, you are right. Like, it's closer than France or the UK, yeah, and so on. Tell me about, if I travel tomorrow to Armenia, what am I going to see? Where should I go? As a tourist. As a tourist, yeah. Or as my guest? No, as a tourist, and then I'll decide, because I'll bring in a lot of friends from Egypt to visit Armenia. Armenia has an unbelievably rich history and historical heritage, cultural heritage. You will, for example, 10 days, 20 days are not enough for you as a tourist to feel Armenia, to see Armenia. Maybe some part, as Egypt as well. These are not just words, it's about the history, rich history, because it's about the civilizations which are coming from decades. So yes, of course, whenever you come, I will have to take a vacation to show you. So you said 20 days, huh? But at the same time, I want you to be ensured that apart from
this historical part and this culture, historical heritage. We are now in Armenia are trying to create a new face for Armenia as a modern country with touristical centers, with economy, with high technologies. I know that Armenia is advanced in yes, IT. definitely IT, high technologies, because right now we are going to export IT ideas, this system. We have, for example, Tumos Center, which is high-level IT center. Now we have branches both in France, in Russia, in European other countries. We also have nightlife. So this is not just a country with its history. This is a country for the present, and this is a country for the future. Lovely, lovely. يعني بيتكلم طبعا عن بلده. Could I make you seriously think of visiting Armenia? I've already decided. Okay, good. So when is the best time? Is it around Christmas time or is it summertime? Let it be autumn, spring, and summer. Okay. Yeah, but if you like skiing, yes, sorry for my English. But of course, you also have a chance to use your hobbies because we have. What we have a lot is about mountains. We are a mountainous country, so this part of the tourism is also developed in Armenia. So of course during the winter you are invited as well. Perfect, thank you. رحتي مع الوزير أرمينيا قبل كده ولا لسه هتروحي؟ ما روحتش، انما عايزه اضيف حاجه في مجالات التعاون، لانه الحقيقه المبادرات دي بتهدف يعني ليها محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور سياحي. يعني في البحث للاعداد للاحتفال ده عرفت انه في طيران مباشر ما بين ارمينيا وشرم الشيخ، بالاضافه الى خطوط تشارتر ايضا بتنقل السائحين الارمن الى مصر سواء شرم الشيخ او الغردقه. يعني في 2017 كان عندنا 12,000 ارميني بيجوا يزوروا. هم عندهم زي ما مخيتار ذكر الجبال والسكينج، انما هم بيفتقدوا للبحر وللبيتشز اللي عندنا. فعشان كده انا بقول انه المبادره دي ايضا بيبقى ليها وجه اخر في تنشيط السياحه ما بين الدولتين. طيب يعني ايه تاني ممكن يحصل؟ مثلا يعني انا عارف ان هم متقدمين في مجال التكنولوجيا، طب مجال الصحه مثلا هل في تعاون ممكن يكون التعليم، البحث العلمي؟ طبعا كل المجالات دي بالزياره. حضرتك عارف انه في 2017 الوزيره سحر نصر زارت ارمينيا، والحقيقه وقعت العديد من الاتفاقيات بالتاكيد هيكون فيها جهد في المجال خاصه الصحي والتعليم. انما انا حريصه ايضا ان انا اوري مخيتار في زيارتي مثلا المستشفيات الجامعيه. عشان كده لما هزور اسكندريه معاه ونزور جاليته في دونيشن او يعني زي دعم سيقدم من الجاليه الارمنيه للمستشفى الاميري في الاسكندريه. بالتاكيد ان احنا لما نوري الجانب الارمني. مستشفى جامعي ولا مستشفى جامعي؟ مظبوط. بالتاكيد لما نفتح هذه المجالات وخليه يزور هذه الاماكن ده هيفتح لنا حاجات كتيره. هو كوزير للهجره يقدر ان هو يرجع لحكومته ويقدر يتكلم على اللي شافه في مصر ونفتح هذه المجالات. Let me ask you, give you a minute to speak to the Egyptian Armenians with a message that you would like to send, and I would like you to send that in Armenian, and we will get the translation from our colleagues from or our friends from the embassy here. So please feel free to speak to the Egyptian Armenians in Armenian. 1 minute only, please. 1 minute? 1 minute. Okay, it's very limited, but I will do my best. Where to look at? You can look at your camera here. There? Yeah. Okay. Սիրելի հայրենակիցներ, Եգիպտոսի հայ համայնքի սիրելի ներկայացուցիչներ, շատ շուտով մենք հանդիպելու ենք, եւ թեպետ եւ հաղորդավարը ասաց, որ ես ուղերձս հղեմ այս պահին տեսախցիկի միջոցով, սակայն այնուամենայնիվ ես կնախընտրեմ ձեզ հետ անմիջական հանդիպման ժամանակ իմ սրտի խոսքը ձեզ ասել,
հանդիպել, նայել ձեր աչքերին, գրկել ձեզ եւ այն ջերմությունը, այն դրական էներգիան, որ այսօր տիրում է հետհեղափոխական Հայաստանում, փոխանցել ձեզ։ Շնորհակալություն։ As I was telling you, thank you. As I was telling you, we're very proud of our friends, the Egyptians of Armenian origin, because they've really contributed to a lot of good things in Egypt, and that makes us also happy that you're here with us today. And let's wish that this is the beginning of a new phase of our relations that will take us to a better future for ourselves. Definitely, this is just a start. I am promising, we are promising, right? Right. مع الوزيرة يعني عايز أهنيكي على هذا الجهد المبذول، لأن هو جهد غير تقليدي مش العادي، لكن حضرتك بذلتي الجهد ده عشان تفتحي في هذه المجالات. وفي حتة تانية عايز أشكر حضرتك عليها، العمال المصريين. ويعني الناس يا بيجي وزير قادر يشوف حال العمال يا قادر يشوف الحاجات التانية دي، فحضرتك جمعتي ما بين الاثنين. عايزة تقولي ايه للعمال المصريين الموجودين بره؟ اولا عايزه اطمنهم على بلدهم، دي اهم حاجه، لانه الاخبار اللي بتوصل لهم يمكن غير صحيحه عن الدوله. والحاجه الثانيه ان انا عايزه اقول لهم انه اهتمام وزاره الهجره بالاساس بدأ بالعمال، وحضرتك عارف انه لما رجعت وزاره الهجره الحكومه المصريه اول حاجه اشتغلنا فيها كانت الحوادث الفرديه اللي حصلت في منطقه الخليج تجاه عمالنا المصريين، وانا بنفسي اللي رحت لهم. انما تواصلي معاهم، عايزه اقول لحضرتك على الواتساب هم تليفونهم او تليفوني معاهم. موضوع اطلاق الاجازات ده بالتاكيد كان بالنسبه لهم تنفس، لأنه كان في مشكلة كبيرة. إحساسهم أن كل قضية أو كل مشكلة وزارة الهجرة بتحرص أن هي ترد عليهم. وأكيد حضرتك عارف أنه في المرحلة الأخيرة إحنا عملت فيديو على موقع الفيسبوك للوزارة برد أنا شخصيا على كل الأسئلة بعد تجميعها، فبالتأكيد تواصلي معاهم وأنا بكلمهم عادي زي ما بكلم حضرتك، ده بيطمنهم. وبعمل هذا الموضوع شهريا عشان يبقى هذا التواصل مباشر. بحيي حضرتك على المجهود ده، وبحيي حضرتك على استقدام العلماء المصريين اللي في الخارج وكل الحاجات دي. يعني هم 3 سنين بس حصل فيهم حاجات كتير بحييك عليها، وبشكر عليك شكرا جزيلا. كل الشكر لمعالي وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم. كل الشكر للسيد مخيتار هيرابيتيان. That's right this time, isn't it? Close? Close. So can you say it once for our audience? The last time? Yeah. Mkhithar. Yes. And the family name? Hayrapetyan. Mkhithar Hayrapetyan. It's very easy. كل الشكر لحضراتكم.